Merci, l'hymne national de la SCA. DJ, l'hymne national.
excusons. Merci. Merci. Encore une fois de plus, nous nous excusons. Léger dérapage. Cette rencontre est sous la supervision générale du commissaire Pierre de Bégan du Cameroun, délégué technique FIBA. De Yaoundé pour la toute dernière journée de compétition dans cette course à l'AfroCan 2023. Une course à l'AfroCan qui rend son verdict ce soir, verdict définitif. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, chers téléspectateurs, bienvenue donc à cette dernière journée de compétition sur le chemin de l'AfroCan au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Barre d'honneur pour le Tchad et la République centrafricaine qui s'affrontent dans quelques instants pour la Guinée équatoriale qui affronte le Cameroun beaucoup plus tard. Également, ce sera un barreau d'honneur. Le Cameroun qui, pour sa part, envisage un bien pour l'AfroCan s'il n'est pas déjà à qualifier, mais une compétition, le Cameroun qui visera une compétition assez propre, 4 matchs et 4 victoires en finissant sur la plus haute marche du podium. Voilà le challenge pour les Lions indomptables du Cameroun. Mais Tchad-Cameroun en guise de mise en bouche, c'est donc dans quelques instants seulement. Bon après-midi, Daniel Condé. Very good afternoon to you. It's Virginia Mbok. It's the final day of the FIBA AfroCan Zone 4 qualifiers here at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. Central African Republic slugging it out with Chad this afternoon in the nation's capital. The very first game in this final. And we also have Cameroon versus Equatorial Guinea coming up later at 6 p.m. The Cameroonians already secured the loan ticket for the final phase of the FIBA AfroCan Championship later in Angola, having beaten Chad yesterday. They made it 3 wins in 3. But they'll face Equatorial Guinea this evening, what will be the icing of the cake, even though if they lose to the Equatorial Guineans, they'll still be on 7 points, the same number with Gabon, who are on 7 points. But the Cameroonians have an advantage because they defeated the Gabonese, so automatically they've qualified. And the first ticket for the FIBA AfroCan Championship, which will be in its second edition when the tournament begins in July in Angola. En attendant que la fête soit véritablement complète, eh bien, on va d'abord jouer sur le terrain de compétition. Avant ce fameux Cameroun-Guinée équatoriale, il y aura déjà ce RCA contre Tchad. Le Tchad qui est aujourd'hui en maillot rouge, parement noir, une équipe tchadienne qui sera au grand complet, au contraire de la République centrafricaine qui pourrait bien se passer de Ngaïfei qui aurait quelques petits soucis. En tout cas, la compétition nous dira tout à l'heure si effectivement le géant centrafricain pourra prendre part à la partie. Pour l'instant, on va découvrir sur le terrain les joueurs appelés à ouvrir cette joute sportive.
Nambaye, numéro 10 d'un côté République centrafricaine, numéro 8 Nambaye également. C'est pour dire qu'il y a Réginald Nambaye, dossard numéro 8, mais il y a également, je ne sais pas si c'est son frère, mais en tout cas, les deux portent le même nom. C'est lui, c'est Nelson Nambaye, dossard numéro 10. Il y aura encore Dondon, dossard numéro 1. Tout comme de l'autre côté, on aura le numéro 15 de cette formation, Morel Lengewane, qui vont commencer la partie. Côté Tchad, on reconnaît très bien Mamadi Bey que vous avez à côté, dossard numéro 10. Kolmia également aperçu, dossard numéro 15. Nakijim, dossard numéro 25. Et pour les autres, il y aura Dingar qui fait office de meneur de jeu de cette formation tchadienne. C'est parti pour la toute première, le tout premier échange. Voilà les Centrafricains qui vont titiller l'intérieur tchadien. Récupération Mamadi Bey qui va remonter avec Ndingar. Le meneur Ndingar qui trouve Kolmia avec Oumar. Oumar qui va chercher certainement un partenaire et le trouve en Ndingar qui prend le shoot à 3 points. C'est un peu court. Not good enough for Mandinga. The first big shot. An attempt there by the Chadians who lost to Cameroon. That's 82-74 yesterday. The match that broke their back in terms of qualifying for the final phase of the FIBA AfroCan. So a chance there by Nambaye, and he makes the first two for the Central Africans. Are really looking fresh this afternoon, having laminated Equatorial Guinea. They scored 113 points in their previous game, so they're coming with a lot of fighting spirit, the Central Africans. Les deux équipes sont déjà sorties de la compétition. Il est question de jouer pour l'honneur et repartir au pays avec quelques victoires engrangées. On va suivre ce premier lancer franc pour Ndingar. Bien joué et transformé. Un point supplémentaire pour le Tchad. Yeah, putting Tchad on 3 points. 55 seconds into the first quarter. But it's a rebound there. Offensive rebound picked up by Chad. Now moving on, lots of hands around the paint area. Nambaye fighting for the ball, but Mamadi Bey prevents that and wins a possession for the Chadians. It's going to be a play from the baseline. Mamadi Bey finds Umar to Kolmia. Kolmia pushing his way towards the mid-court area with a lot of vivacity. Finds Nakijim. Nakijim goes for an attempt for 2. It's down, but that action happened while there was a fault. Coup de sifflet était parti bien avant. Yeah. Après cette faute de l'équipe qui attaquait, c'est-à-dire le Tchad. Yeah, it's Elite Narcisse who went down, the player for Bangui Sporting Club, aged 28. La République centrafricaine qui gagne la possession avec Géraldin Nambaye qui va jouer avec Samedi. Samedi avec Nambaye, Géraldin. Dondon qui s'en est mêlé également, Nambaye. Va chercher l'intérieur avec Wengelane. Ça ne passe pas. Là, le rebond est pour le Tchad qui va remonter. Koulambaye avec Oumar. Il trouve Mamadi Bey. Oh, that was a very good pass. Mamadi Bey picking it up with a lot of ease and just laying the 2 there for the Chadians. Now equaling the score here. Just over 2 minutes gone in this first quarter. Samedi fighting his way in the paint area.
So he wins Ça va a être fault there for the Central Africans. Yeah. pour la République centrafricaine et la remise en jeu. Yeah, just looking back at that action, it's the way he Après was ce bundled pushing. around the paint area there. Now he's having a play from the baseline. Samedi finds Dong. Il va ouvrir pour samedi. Fin de shoot et puis on revient sur Dondon. Mal négocié, il n'y a pas eu bonne communication entre les deux en tout cas. Ça va profiter au Sao du Tchad avec Mamadi Bey. Sur la ligne de touche. Mamadi Bey, il joue avec Naki Jim. Mamadi Bey en position de meneur, Dinga a récupéré. Ah, il y avait encore cette autre faute centrafricaine. Et le Tchad. Central Africa turning the ball to Chad with possession now. Mamadi Bey running through, goes for the free throw there. There is a rebound picked up by Dilga, but it's not effective. So the Central Africans running in. An attempt by dunk. Dong missing that. And he gives possession to the Chadians. Dong. Well, a close margin there. I'm missing the dunk. Omar goes in for a softer throw. Not good enough. Nambai leading the charge for the Central Africans. Runs to drop the two, but they say the ball has been fought by the two sides. So Chad are picking the defensive rebound there. And Francis will play from the baseline. Just look at the urgency and the force from the two sides. At the moment, Chad leading by 3 points. Quite difficult for the two sides to score more, with the game just down to 6 minutes 41 seconds. Ah oui, au niveau de la raquette, chacun essaye de récupérer le maximum de rebonds. Et voici la République centrafricaine avec Nambai. Samedi, il va essayer de calmer et retrouver Wingelane avec Nambai. Ça prend à 3 points, c'est bon. Metzin Nambai shooting the first three for the Central African Republic. Omar tries his own. It's a rebound. Play from the sideline. Omar not happy with that attempt. 5 points de part et d'autre. Après 4 minutes et demie. Presque 5. Changes for the Central Africans now with Yasse Kamayenge coming in to strengthen the squad. Ganefo not successful in that attempt. De lancer franc pour la République centrafricaine. Ce sera pour Nganafo. Omega, plutôt Jean-Gislain Laurence Nganafo. Deuxième et dernier lancé. Et le rebond pour le Tchad. Il va tenter de remonter avec Mbaramadji. Mbaramadji
avec Omar. Kolmia. Et le Tchad qui va tenter de rentrer. Mbaye Ramadi à 3 feintes de shoot et qui retrouve Omar qui ne conclut pas. 2 tentatives et ça passe. Ce sera assorti d'un lancer franc pour Omar et le Tchad. Chad are keeping the game close with the free throws there to be taken by Omar. 6-6. Omar looking to making it a 7 for the Chadians. It's a rebound, so it's going to be the Chadians taking it. Tandang looking to stand around the baseline. Or it's Nakijim that's going there rather. To launch from the baseline, finds Tandang. Tandang, a quick play of the ball. Komia goes in for a two there. Drops it down with some perfection. Komia. Lingewane reacting for the Central African Republic. Game fought closely. Ça va s'animer, Daniel Ekonde. Violation de temps. Côté Tchad. Yeah, Nakijim not happy with that. Ah oui, puisque Mbaye n'a pas vite transmis le ballon. Yeah, he wanted to go very fast. And losing possession at this hour is costly for the Chadians. So I think they can increase their lead from a point maybe to 2 or 3. Yasser wriggles in. The defensive rebound is picked up by the Chadians. Bayramaji fighting for possession. Unable to beat Ngaina 4, and Yasser Kamayenge slips to the floor. Look, he was basically looking to beat the 2 players. Quite difficult. I think he would have released the ball because Nakijim was just around there, or rather, Hassan Koslenga was just around there to help him. Et Nakijim à la conclusion de cette attaque tchadienne. Nganafo pour la République centrafricaine. Face à lui, Tandang. Le rebond pour la République centrafricaine toujours. A superb block there from the Chadian defense. Samedi et puis Lingewane. Good passer from Yasser Kamayenge. That can only come from him, Kamayenge. Keeping the game close for the Central Africans. The difference of just 1 point. Nato looking to increase the difference. In that attempt, he will get free throws, I think. 2 lancers francs pour lui. Nato, who was really furious yesterday because they lost to Cameroon. A decisive game for Chad, who were in the 2019 finals of the FIBA AfroCan, the very first edition. This time around, they won't be there. Nato makes it 100% for the Chadians. With coach Abdoulaye Nudjimaji looking at it with his Ghana for Central African Republic. But there was an obstruction. Il y a eu le pied. Yeah. Ball play on the court. De Sao du Tchad et la République centrafricaine qui aura la possession à travers Kamayenge sur la ligne de touche qui a trouvé Kabilo avec Nganafo. Et on revient sur Nganafo qui rentre dans la raquette. C'est pas... En tout cas, ça a été bien joué puisqu'il s'en tire avec 2 lancers. Regardez. Very good work from Nganafo. Babaye. Yeah, he distracted the defense while setting up Malik Babaye.
So timeout for the two teams to lay down and revise their strategies this afternoon. En tout cas, une belle opération pour le Tchad qui a une avance de 3 points au compteur. On écoute. Serré. Chaque fois, on est fond de petites passes seulement en bas ici. Parce que donc quand vous sortez, il faut chercher à prendre le ballon. Vous ne serrez pas du tout et les balles la passent entre vous. Et il y a les pieds. Utilisez les pieds. Allez-y. Abdoulaye Nutjimaji, the coach of Chad, instructing his players to dig their heels into the game as they lead by 3 points with 3 minutes 58 seconds. This first quarter. Gainafu animating the play for the Central Africans. He finds Michel Dimanche, who goes in for a big shot. It's a defensive rebound picked up by Nakijim, who sets up Tandang. Tandang plays to Bayramaji. Bayramaji weaving his way through. He finds Tandang and Nakijim in the center for a big shot. Defensive rebound now with the Central Africans. Kamayenge holding the line, and he goes in for a big shot for 3. 2 turnovers in just seconds. The two teams are really looking rough in their attempts for threes. Photo passage. Et 2 lancers francs pour Nakijim, le sociétaire de Arcos Albacete, qui va tirer. Le premier lancer est bon. Ça fait 14 points pour le Tchad contre 10 pour la République centrafricaine. Deuxième lancer franc pour Placide Nakijim. Celui-là est récupéré. Un rebond par les Centrafricains qui vont remonter. Nganafo. Nganafo avec Kamayenge. Kamayenge en ouverture pour Nganafo qui prend le shoot et ça ne marche pas. C'est un rebond tchadien malheureusement mal exploité. The strategies for Nganafo to drop in the attempt there, then having Kabilo and Baigo around the paint area to pick up the rebounds, but it's not happening at the moment. They need to be really present in the paint area, the defense of the Chadians. Kamayenge with a deep pass finds Kabilo. Kabilo, an attempt for 3. A defensive rebound picked up by Tandang. Tandang around the midcourt area. Connects to Komia, or goes in for an attempt for 3. Sharply picked up there by Nambai, the Central Africans. Now Kamayenge holding the ball. Oh, what a pass. Très bien joué, mais malheureusement Kabilo bringing it n'a in. pas suivi Kamayenge une It's fois not going encore. to end now, will it? Attention. Kamayenge with that spirited performance, but crashing in front of the Chadian defense. Central Africans now with the big block La taille, from la taille. Nakijim. Je pense que c'était plutôt au niveau du cadre Yeah, que ça s'est joué en tout cas. yeah, Pas Nakijim. très évident que Nakijim est touché à la balle, regardons. He read it so well and Plutôt. timed the moment the ball was coming in. Kamayenge is frustrated by that attempt. Now Chad having an attempt for a series of free throws.
Colmia. Excellent dans cet exercice, il le confirme au plus haut cours de cette compétition et même aujourd'hui d'ailleurs. Deuxième lancer franc pour Nato, ça marche et ça va faire 15 pour le Tchad. Colmia has an average of 2 digits in this competition for Chad. One of the top scorers for the side. It's just unfortunate that we won't be watching him in Angola in the final phase of the FIBA AfroCan, the FAB basketball player. La RCA sanctionné par une faute. Le marché et le Tchad peut repartir. Tendant. Aïe, faute une fois encore côté RCA et ça va bénéficier au South du Tchad. Michael falling to a fault there, giving Tandang free throws. He goes in for the first. It bounces off. Now, Chad keeping the game at 6 points apart. Makes it 7 points now for the Chadians. 1 minute 16 seconds. Not bad at all. They've been able to keep the game beyond the reach of the Central Africans, defending well and making the best out of their offensive moves. Retour sur le terrain et la République centrafricaine pour l'attaque avec Nambaye. Gérald Nambaye contré par les Tchadiens qui vont repartir. Mbaye Ramadji avec Nato. Mbaye Ramadji une fois encore qui va trouver Nakijim en ouverture pour Tandam. Interception centrafricaine. Dondon avec Samedi, il reste 38 secondes et 14 pour l'équipe centrafricaine qui prend le shoot. Samedi, ça marche, 3 points pour les faux de la République centrafricaine. Remontée de balle tchadienne. Bayramadji avec Colmia. Colmia qui prend le shoot lui aussi. Le rebond est pour le Tchad, la République centrafricaine. Dondon. Baido qui prend le shoot lui aussi. For once, we had an attempt from Michel Dimanche, but he was unable to pick up the offensive rebound there after Baigo made the big shot. The problem that the Central Africans still have. So it's the end of the first quarter. Chad leading by 4 points. The two teams have been slugging it out on the court, having lost 2 games in this competition so far, out of the race to contests for the lone ticket, which Cameroon now has. The 3 quarters are remaining, as well as Cameroon versus Equatorial Guinea coming up at 6 p.m. The final game for the Cameroonians.
Dernier match également pour les deux protagonistes sur le parquet du Palais Polyvalent des Sports. C'est la mi-temps, hein, c'est la fin du premier quart-temps avec cette avance du Tchad sur la République centrafricaine, 17 points contre 13. Une première manche assez équilibrée, il faut le dire. On va d'ailleurs prendre les consignes au niveau des bancs de touche avant de revenir sur le parquet. Les pivots là, coupez les lignes. Quand vous êtes comme ça, en donnant de la boue, vous n'en avez pas. Hein? Et vous n'en avez pas. Tout à coup, triomphe de rebond. Eux, ils ont le repli. Non, on éclate. Hein? On éclate directement, on enchaîne avec notre transition. Donc, Ivo, Mongage, Eliege, José Gesso, Enora Gagesso, car au cours, à la tout de suite, si le petit lit, vous pouvez. Donc chacun pouvoir marcher pour nous dire, nous sommes Gaza et Gant. Il va gagner tout le game. Et puis, on va continuer tout l'écran. Game aussi, on a traversé. Les gars, écoutez. Prenez-moi short là. Short, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Les écrans, respectez les écrans de Big. Pour le bout. A spirited team talk from Dalan Bruno, the coach of the Central African Republic, telling his boys to go search it and pick up the strategic points on the court as they get on board the second quarter. They trail by a difference of 4 points. The Central Africans are having the offense. Baigo moving towards the left flank, finds Samedi on the right. Samedi goes in to lay up the two there. It's a great fight around the paint area between the two teams with Nakijim or Komia unable to reserve the ball for the Chadians. So it's going to be play from the baseline. Just look at the numerous hands fighting for that. Remise en jeu pour la RCA. Samedi bloqué. That's a special job he's been given at Nakijim. Le Tchad qui récupère la possession. Mamadi Bey. Good win of the ball there by Baigo against Francis Dondong for the Central African Republic. Nakijim again influencing an attempt for two. The Central Africans unable to make the shot there by Baigo. Nakijim, this guy is wonderful. He's been wonderful for the Chadians. 2'6". Now you can understand au profit de son équipe. Why he's dominating the présent dans la raquette. Yeah, the defensive rebound for the Chadians. Remise en jeu pour l'équipe centrafricaine. Baigo avec Dondon qui prend le shoot. C'est pas du tout arrivé. Nakijim a récupéré pour alerter immédiatement Nato qui n'a pas pu se retourner. Le Tchad garde quand même la possession. Rather, it's going to the Chadians, and the Central Africans are shocked why they lost the possession in that attempt by Komia. Komia going in again, but obstructed in his attempts for two. The big man, 1'99". That's how dominant he is, muscling his way through. Dong also kept a good fight, just preventing him from shooting down the two, but he gets attempts for free throws. Two coming because he was in the area for two when he made the shot. Drops the first down.
Unable to make that one, but he's on 7 points for the Chadians. Nato, a great contribution so far. And also the best scorer for the team, as they are on 18 points. 8 minutes 45 on the shot clock. Le Tchad avec Ndingar. Ndingar qui prend le shoot. À 3 et c'est bon. 21 pour le Tchad et 13 pour la République centrafricaine. L'écart se creuse désormais samedi. Le meneur qui perd lui même le ballon. The Chadians are opening the gap wider and wider. Now 8 points away from the Central Africans. It's been a good defending thanks to Nakijim, Francis, as well as Uma. Dunga playing his way through, and he gets the chance there. Oh, it's a horror miss by Dunga. That was a good individual effort, good sequence. Il y avait peut-être tout à côté le moyen de ressortir. Yeah. Pour un shoot ouvert. Perhaps he got surprised that he had much space around the paint area, so lost that concentration when he was making the shot there. But I don't expect that from him. That was a miss. Then looking at that attempt by Samidi in penetrating the defense of the Chadians, at least they returned the ball from the baseline. It's play to Samidi. Kamayenge pushing his way through. He goes up for an attempt for 2. It's out. Et le Tchad qui va récupérer. Encore 7 minutes et 43 secondes dans ce deuxième quart-temps. Le net avantage de la République du Tchad. 21 points contre 16. Contre 13. J'ai failli ajouter 3 points à la République centrafricaine en tout cas. Samedi, et les siens auront peut-être franchi et cette ligne d'ici la fin du deuxième quart-temps. La République centrafricaine a la possession, remise en jeu par Samedi qui trouve Kamayenge. Kamayenge qui va essayer de batailler avec les Tchadiens. Ballon récupéré quand même. Attention, la possession est tchadienne. On revoit Ndingar et puis Nambaye. I think he won the ball when it had gone out. Yeah, he had gone out the court. That's why the Chadians are having possession from the sideline now. Dunga around the mid-court area, but he's got Kamayenge in front of him. Finds Omar. Omar unable to roll down the shot there. Samedi. Good work. Lingewane. That was a miss. Il n'a pas pu. The Central Africans are just lacking the cutting edge whenever they're moving. And Dinga pushing his way all the way, creating on sent de l'expérience dans cette équipe tchadienne. Yeah, and laying down the 2 for the Chadians. This time around it worked, though it looked difficult, but he succeeded in placing the ball in. Ningiwane missing his ball there. Kamayenge briefly picks up that one. Francis blocks it.
la République centrafricaine. Ganafo. Samedi. Ganafo une fois encore. Avec Nambaye. Géraldin qui a voulu prendre le shoot et c'est finalement Lengewane qui met ce panier. 15 contre 23. Those shots are coming. They've started coming for the Central African Republic. Chad now feeling it's their right to respond, and through Komia, who knocks down the two, beating Ganafo in his drive. Komia now on 9 points for the Chadians, the best scorer so far. Samedi finds Ganafo playing around the three-point area, drops it to Kamayenge. Kamayenge unable to find his player there, Nambaye. Lengewane so swift in picking up the ball there, but there was Francis just obstructing the game for Lengewane. Ça va faire remise en jeu pour les Fauves de la République centrafricaine. Alors que l'entraîneur tchadien, debout depuis, observe. Sortie de Kolmianato. The 1m99 has to rest. Et c'est Koslengar qui l'a remplacé, lui également est très grande taille. Koslengar, 17 ans seulement. Yeah, Koslengar is yet to score a point, but his defensive work has been massive for the Central Africans. He's using his height to keep the Central Africans at bay. Now Chad. Koslengar for Chad. He goes in for an attempt, his first 2 points, Koslengar. That's how you introduce yourself. Ah oui, hein, belle entrée en matière de Koslengar qui se fait immédiatement ressentir par ce shoot et 2 points pour le Tchad. Ganafo, bien bloqué par Nakijim, mais le rebond. Mais Baigo a récupéré pour la République centrafricaine, pas pour longtemps quand même. I just like this guy, Nakijim. Les Sao du Tchad qui prennent de l'avance, 10 points désormais. Et également la réponse de Lengewane. Lengewane keeping it close for the Central Africans. Now Chad playing with urgency. Kulambaye il aura quand même droit de lancer franc. Find the connector with Omar, who wins the free throws. Kulambaye just going with enormous energy. And Omar drops in the La force de cette équipe tchadienne, c'est déjà son adresse devant le panier, que ce soit à travers les lancers, que ce soit à travers les shoots à 2 ou 3 points. Ils sont suffisamment adroits pour faire la différence dans cette confrontation. On n'en est pas encore. À la fin, c'est encore le deuxième quart-temps. 30 contre 23. Ganafo qui a servi Dondon. Dondon qui conclut également très bien, 2 points pour les Fauves de la RCA. Bayramadji pour le Tchad qui a trouvé Kulambaye. Kulambaye qui perd son ballon au profit de Baigo. Baigo finds Dondon. Dondon goes for a dunk. 2 points. Et ça s'emballe davantage. Koslengar avec Kulambaye. Now they've reduced the score to just 5 points. Pas mal, Central mais African le rebond est Republic pour la struggling to RCA. defend Nambaye.
Chance for two. Ils sont tous debout pour saluer cette action. It's happening. Bien mené, surtout bien conclu. The 1974 champions of the men's AfroBasket have risen. Regardez. And they are taking what belongs to them. Ghanafo. Et la République centrafricaine qui est désormais à 3 points seulement de son adversaire tchadien. L'écart était de 10 tout à l'heure. Yeah, it's been a drastic belle remontée pour cette change of équipe. the game's situation. And also Chad's inability to defend. Look at that last shot by Ghanafo. On écoute les bancs. Ok les gars, attention. Ok, comme nous jouons la position, Morel, on descend directement. Mais le repli doit être rapide. 1 minute et 44 secondes. Iwa Morel qui est à la Ziane. À 29 pour le Tchad. Coach Dylan Bruno done with his instructions to the Central African players. Have put up a real fight, cutting down the score from 10 to 4 now. A difference there, and they will have a free throws to be taken by Ghanafo. Actually one. That's coming from his two-pointer before the timeout. Lingiwane fighting for the offensive rebound, but Nakijim gets it. Komia. Bayramaji drops it. Baigo wins it. No way was he going to lose. Just no way. That was a very difficult play from Hassan Koslenga, who just let the possession out of him. Baigo profiting from that one. To breach the game to just the point now. De jeunesse. Yeah, Baigo, he's a sharp, so intelligent on the court. You know, when you have 1 or 2 players like that, you're confident that you can take this game. And the Chadians are letting it slip away from them. Koslenga now substituted for Je crois que c'est l'ascension immédiate. Yeah, Coach Abdullahi not happy with that action. Just a slip of the mind, I want to believe. Ghanafo crossing over, giving an attempt for 2. Now the Chadians have possession. Thrown by Bayramaji to Komia. Komia voilà son exercice préféré, heureusement. Goes for the 3. Le Tchad, c'était pas passé. Il y avait un rebond qui a été plutôt sorti par le Tchad, je pense bien. Et Géraldin Nambaye qui va engager le ballon. Ghanafo pour la République centrafricaine. Ghanafo face à lui, Koulambaye qui a trouvé Lingoane dans la bouteille. Bien joué. 2 points pour le numéro 15 centrafricain. Alors que le Tchad revient avec Bayramaji. Puis Nato. Nato. Le rebond récupéré. Et la conclusion de Nakijim. Good series of play there between Omar and Nakijim. Nakijim completing the final action. Now the Central African Republic are picking up offensive rebound there. It's the end of the second quarter, and also break setting in at the multipurpose sports complex. It's been a very difficult game for the Chadians.
who lost a possession briefly, but they took it back. So just a difference of 1 point. It's very interesting game on this final day of the FIBA AfroCan Zone 4 of qualifiers. The first game, Chad versus Central African Republic. Cameroon versus Equatorial Guinea will come up later at 6 p.m. But for now, it's a break. We will be right back.
Début, troisième carton. Bien, merci Cyril Edimo, merci à Yves Tchala, notre consultant de tous les jours. Ambiance de fête, vous le dites si bien, faites beaucoup plus pour la République du Tchad qui fait la bonne opération pour l'instant, 36 points contre 33 et une équipe tchadienne bien accompagnée dans les gradins avec ses supporters qui sont venus. Une équipe tchadienne également qui veut tout faire pour repartir avec des honneurs. Alors que la République centrafricaine n'a pas dit son dernier mot. On va tout simplement vous dire que nous avons commencé le troisième quart-temps de cette confrontation entre les deux équipes. Un troisième quart-temps qui s'annonce sous de bons auspices avec deux équipes qui veulent jouer, deux équipes qui ont à cœur de donner du spectacle aujourd'hui et surtout de repartir avec de bons points, Daniel Condé. That's right, it's Virginia Barker, Central African Republic, rattled and ruffled in this game, but not done. They still have something to say as the Chadians struggle to increase their tally to 38 points against 33 for the Central African Republic. Nakijim shooting down his first two in this third quarter. It just 1 minute, 1 second gone in this third quarter. The Chadians have already shot down 4 points. Now having a slightly big lead, having come from just one to now multiple points. The Chadians, Komia, Dinga rather, moving with the ball, finds Omar. Omar sets Komia in. Komia goes in for three. It's a rebound. Omar finding his way, keeping the ball in for the Chadians. Komia now running for the second attempt, but he sets up Nakijim. Nakijim, big presence from Omar, just recycling the ball, giving Komia for a third shot, unsuccessful. Now the Central Africans running in for an attempt. C'était un bon repli défensif de la République centrafricaine qui a remonté le ballon. On peut d'ailleurs voir la colère de Nakijim, dossard numéro 25. Le voici, il parle aux officiels. Il y a des décisions pas du tout appréciées. Yeah, Nakijim not feeling comfortable from the action about the offensive play, and now throwing words at Lingiwane. So they are going in for a fair play hawk. Attention à une faute disqualifiante. Faut se calmer en tout cas. Yeah, Nakijim is feeling pains around his bottom stomach. Play resumes. Central Africa giving an attempt for two by Baigo there, but now the ball with Diunga of the Chadian camp. Diunga goes in for a three. It's a big mishit from the Chadians, with coach Abdoulaye just wondering why they've not been able to capitalize on the chances that they've had. It's a second turnover now for the Chadians, setting Ghana for of the Central African Republic camp. He finds Nambai to Lingiwane. Lingiwane Et rebond pour Omar, assez grand lui aussi. Yeah, and tries the two, but picked up there by Komia.
Just so difficult for the two teams. Ganafo trying to find a breakthrough, but it's a Quel big shot joli by contre Omar. de Omar. Applaudi d'ailleurs par les siens. On revoit. Regardez. That's a big block, massive block by Omar. Dondong for Central Africa, finding his way through. Oh, he beats Omar and Nakijim at the same time. Ah oui. Sumptuous play from Dondong. C'était du bon avec ce panier de Dondong. Yeah, I was just wondering how long Nakijim and Omar will continue in their blocks. But finally, they are beaten by Dondong. Nakijim now going in for the free throw. The big shot there for three. Attention But à la it's a République rebound picked up centrafricaine. by the Central Africans. Ganafo, obligé de ressortir pour Nambai Dondong qui va rentrer. Faute au passage et ce sera 2 lancers francs. Dondong has been really moved in this third quarter. Premier lancer réussi. Yeah, he's dropping his 5th point there for the Central Africans. He's not scored much. Pour la RCA de revenir à un petit point. Ah, c'est pas court, c'est très court d'ailleurs. Et Dondong. An immature shot. He didn't even arrive the hoop, talk less of hitting it. Mamaji Bey finds Dinga, and it's a fault, so Samedi penalizing himself there. Play to be retaken from the sideline by the Chadians for having multiple changes now. Mamaji Bey and Dilga going out for a Tandang, and perhaps Bayramaji, who is now leading the charge from the mid-court area, finds Komia. Komia making his way towards the three-point area. He goes in for a three-pointer and knocks it down. Voilà son exercice préféré. Nato. Nato now on 12 points for the Chadians as they go 41 points. That's a difference of 5. 6 minutes on the shot clock. Tandang picks up the ball, finds Bayramaji. Bayramaji slugging it out against Samedi. Samedi to now Tandang picking up the ball. Komia goes in for another attempt for 3, but it's a rebound. In control of the Central African. Samedi finding himself in the half of the Chadians. Good pass, but Lingewane unable to pick up that because Komia was there la possession. With a timely intervention. Ballon a été envoyé out par Lingewane qui n'a pas pu le maîtriser. Right. There was a pressure coming in from Lingewane. I mean from Komia, as Lingewane lost the possession for the Central Africans. Now the Chadians having a chance for 3. It's Tandang. It's a rebound, all into the hands of the Central Africans. Nambai avec Nganafo, le rebond pour Nakijim et la République du Tchad, Bayramaji qui va remonter. Et Sao avec en face Samedi. Kolmia, il s'est retourné. Récupération au rebond par Lingewane pour la République centrafricaine. Nganafo avec Lingewane. Nganafo va titiller un peu Tandang en face. Et l'écran de Lingewane qui prend le shoot finalement. Le Tchad.
Avec Nakijim, ça ne marche pas, la communication. Le ballon est un peu trop long pour Nakijim qui a laissé filer dehors. Les deux géants de cette équipe tchadienne qui s'expliquent au moment où la République centrafricaine opère sa remontée. Kamayenge. Avec Samedi, ballon volé par Tanda pour le Tchad qui alerte Nakijim. Now Bayramidji was just up behind Nakijim few seconds ago. Nato qui prend le shoot. Nato going in for the three-pointer. He misses again. This is the third shot that he's missed. Pourtant bien préparé pour cela. Yeah, at times he can be really Et a rough route. Camilo, lui, ne se pose pas de questions. Nato still going again. He's beaten out of possession there. Kamayenge. The rebound picked up there by Camilo. That won't count because the match official called out the attempt to block Kamayenge's layup. Ça va permettre aux équipes de pouvoir s'hydrater un peu. Yeah, I think Nakijim is penalized for that action because he touched the rim while the ball was just about to get in. So plutôt la possession est tchadienne. It's going Chadian, the Chadian's way. So that wasn't. Nakijim. Gonna be a series of free throws. Rather, it's the Chadians who have possession. Yeah, so they're walking with the ball. Nakijim is losing possession now to the Chadians. Nambai finds Samidi. Samidi walking towards the left corner, finding his way through, moving forward. He loses possession to Bayramidji. Bayramidji with lightning speed now finds Komia. Back to Bayramidji. Bayramidji around the right corner. So it's a fault. Now we play from the sideline. Taken by Nakijim. Nakijim to Tandang. Tandang to Bayramidji. Finds Tandang. Kolmia muscling his way through. Kolmia s'en sort avec deux lancers francs. Premier lancé transformé par le géant tchadien. Putting Chad on 4 points apart. Très expérimenté. 30 ans et sociétaire des FAB de Yaoundé. Il est en équipe nationale depuis 2011 avec la sélection. Il a fait quelques bons tournois à l'instar des éliminatoires de la Coupe du Monde 2019 par exemple. Now you can understand why he's always releasing 2 digits in every game of these FIBA AfroCan Zone 4 qualifiers. Now he's on 14 points. Nato Komia, always the best scorer for this Chadian team. C'est le meilleur scoreur de cette équipe aujourd'hui. 14 points, alors que pour lui contester cette suprématie, il n'y a que Lengewane de la République centrafricaine. Nambai. Aïe, le temps. Possession pour le Tchad qui va remonter. Bayramidji en face de lui. Kamayenge. Dans la bataille, il trouve Kolmia
qui ouvre pour Tandang qui va prendre le shoot, ça marche. 3 points pour le Tchad, très belle séquence pour les Sao. Tandang raising to 7 points for the Chadians, but 46 overall against 38 for the Central Africans, who are now looking to react to Nambai. Nambai goes in for a deep three. Nambai saying never say die until the bones are rotting. Ça va être un concours à 3 points. He was just going in for another series there. Tandang, Nakijima fighting for the rebound, offensive rebound. He picks it up. So on semble ne he's pas going to get a free comprendre throw. côté République centrafricaine. Faut revoir peut-être les positions. On n'a pas compris ce qui se passait. Yeah, they've always been seeing Nakijim as well as Kuslinga around the paint area whenever there is a shot coming in. So they should try as much as possible to prevent these players from being in those positions wherein they'll pick up the offensive rebounds. Let's now hear the two coaches. Vous trois, vous partagez le reste. Lui, vous lui laissez le 15, c'est le plus physique. Mais vous deux, il n'en reste que 2. Je ne comprends pas ce qui s'est passé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Coach, question. Oui. On a triangle. Il a bien la boîte. C'est que tu as besoin de battre. Pas contre. Moi, je ne suis pas contre. Comme ça, vous reposez une favorite derrière. Géraldin a monté. Allez, les gars. They believe they have it deep down in them that they can flatten the difference, which is standing at 5 points with 1 minute and 13 seconds into this third quarter. The Chadians really strong and resistant in keeping the lead. Nakijim fails to hit down the first free throw for Chad. Placide Nakidim. Deuxième et dernier lancer franc. Accélération de Kamayenge qui conclut. 2 points pour la République centrafricaine. Et la reprise. La remise en jeu pour les Sao du Tchad à travers Tandang. C'est allé très très vite. Il y a 3 points d'écart entre les deux équipes. Tout est encore possible pour les deux protagonistes d'enlever la mise du jour. Tandang avec Nato Talnan une fois encore. Nato pour les Sao du Tchad. Nato qui va rentrer. Et oui, faute de Nato, c'était lui qui était en possession du ballon. Regardez. Ah, il aurait tenté un passage en force, ça c'est sûr. Good win of the ball by Nambai. Sent up Kamayenge and Samedi with good fades there. But he walked with the ball, so that effort fruitless. I really enjoyed the sequence. I mean, Nambai winning the ball, finding Kamayenge. Kamayenge speeding through towards the 3-point area and just setting up Samedi, who doesn't. C'est dommage parce que la possession est plutôt tchadienne. Yeah, they walked with the ball, so the Chadians now have possession. Francis struggling. Pushing. Mamajibai in the free throw area for shots.
first in. Et le Tchad qui va prendre une longueur supplémentaire sur la République centrafricaine. Il y a des contestations côté centrafricain. Ils réclament, ils sont en train de bavarder alors que Nakijim, lui, va prendre son deuxième shoot. Deuxième lancer franc réussi. Changement avec Mamadi Bey. Il s'estime sévèrement puni les Centrafricains, mais en tout cas, change rien aux décisions de l'arbitre. 3 lancers francs et les Sao du Tchad qui mettent 6 points d'écart avec leur adversaire du jour. Le ballon va revenir avec Kamayenge pour la République centrafricaine qui va chercher à titiller en face de lui Ndinga. Kamayenge il a une ouverture pour Nambaye. Finds Nambaye. Nambaye qui également walked out of the court in that action. Il y a faute. Metin Nambaye, a shooting guard, 1m92 for Bangui Sporting Club. Nakijim finding a lot of space around the left corner. Finds Diunga. Diunga playing mind game. 7 secondes. He beats Kamayenge, goes for 3. But it's a big miss hit, so the Central Africans have a chance for a buzzer beater. Oh, Diunga was there to prevent it. So the Chadians are holding possession, 6 points apart at the end of the third quarter. The fourth and final coming up very soon. It will be consolatory for the Chadians to round off their participation in the Zone 4 AfroCan qualifiers with a win, as they won't participate in the tournament proper in Angola in July, having lost 2 games. So let's listen to the 2 coaches. It's Darlan Bruno of the Central African Republic and Abdoulaye Notjimaji of Chad. Écoutez ici. D'accord? Billy, Nash, Cédric, Gérardin, Morel. Morel, Gérardin. D'accord? Hein? À la Guinée, la promenade, avant que les coups soient parfaits. Voilà, si tu raquettes, allez chercher les gars loin, directement. Vous réagissez vite là, à la remise là. C'est comme si vous dessinez le mouvement, c'est pas bon. Vous réagissez. Hein? C'est automatique là, les gars. Hein? De grâce, on doit, les 2 premières minutes là, on doit poser le quart. C'est le dernier quart. Oui, mais très attention. Il ne faut pas se partir. Et puis c'est petit. Donc maintenez cet écart et ajoutez. Ils réussissent à réduire notre sport par leur tireur. Depuis là, on n'a rien vu, hein. C'est leur tireur. Et c'est les tireurs de fond. N'hésitez pas à les bloquer. So the coaches have laid down the challenge for the Chadian players. They need to dominate the game in the first minutes of the final quarter in order to augment their point difference from 6 to perhaps maybe 2 digits in this final phase. The Central Africans are proving dogged and resistant. Quatrième et dernier quart-temps de cette confrontation.
La République centrafricaine à l'abordage avec Lengewane qui trouve Kamayenge. Kamayenge qui prend le shoot et le rebond pour Nambaye qui tente à 3 points, ça marche. Metin Nambaye with the three-pointer there for the Central Africans, closing the gap to just 3 points. Chad have to react. Umar Dinga loses possession. Kamayenge all alone. That's going to be a solo play. Yes, he drops it in. Kamayenge. But it appears it won't count. It won't. Du tout. It won't count. Ça a bel et bien été pris en considération. 48 contre 49. Ah, it's Dilgar. It counts. It does. Bien sûr. The score stands. Qui ouvre pour personne. La République centrafricaine va en profiter. Nambaye avec Samedi. Kamayenge qui cherche et trouve Lengewane dans la raquette. Kamayenge qui ouvre pour son partenaire bloqué et c'est plutôt Géraldin Nambaye qui tente. Le rebond est pour le Tchad. Komia is on the wooden court. He's holding his head. Il aurait reçu quelques... It was a knock. It was a knock on his head. Nambaye in his attempt to drop the two there. Look at it. Komia. Aïe, l'entraîneur Abdoulaye, he knows that that's his best player. So if Komia is down, it's a dire situation for the son Tchadiens. Véritable atout offensif aujourd'hui. 14 points déjà inscrits par Kolmia. Sociétaire des FAB de Yaoundé qui va certainement se relever. It's a great asset for the Tchadiens. Defense well, offense very well. He dominates the court. Il semble bien sonner là. Yeah, he's on his feet again, but he needs a time to rest and recover from that. Tout à fait. Action. He's going down. And he'll be fine. He needs time to recuperate. C'est assez sérieux puisqu'il va être évacué. Yeah, they're taking him out. Hors du terrain de jeu. Alors que Dilgar, lui, va aller à l'abordage. Ça semble assez sérieux quand même, le cas de Nato Kolmia. Se tord de douleur. En tout cas, Nakijim, lui, est dans la raquette et a pu se retourner. Mamadi Bey, pour une deuxième tentative, c'est bon. The Tchadiens are still up on their feet morally, despite Komia's absence on the court. Francis Mamajibaye dropping in the two there to keep alive the spirit for the players. It's really going to be difficult if Nato doesn't come back on the court. Baigo. Deux lancers pour Baigo. Wins a free throws. Et voilà Nato, peut-être le coude au niveau du front. Semble bien sonner le Tchadien. I can imagine how he's feeling, Nato. Premier lancer réussi pour Baigo. He gets it in. Ça fait 48 contre 49.
Ça va faire l'égalité entre les deux équipes. Finalement, c'est... Dunga leading the play for the Chadians. And he picks up the rebound. Good work from Nakijim. Je marque, tu marques. Un peu de folie dans cette confrontation alors que Tandang prend le shoot à 3. Le rebond pour Omar. Et la République centrafricaine finalement. Defensive rebound from the Central Africans as they take a possession. Moving towards the paint area and he knocks down the 3 points. Baigo making things difficult for the Chadians. They have to work, they have to dig their heels in. La République centrafricaine qui est passée en tête 55 contre 51. Les spectateurs et les supporters très contents de cette performance. The game is going to go down to the wire in these final minutes. 6 on the shot clock. La bonne nouvelle, c'est que Nato Kolmia est revenu sur le terrain. Yeah, Baigo, just look at that shot. A lot of poise and quality in knocking down. Un énorme bien à la République centrafricaine. Nambaye. Géraldin. So Nato is back Nelson. on court. Géraldin une fois encore pour la République centrafricaine. Much boost for the Chadians as Nato gets back on a court for the final minutes. 1m99, a FIBA basketball player. Nato. And also a great longevity with the Chadian senior national team. He's had more than 9 years of performing with the team, so he's an experienced player. He knows what it means to win basketball matches. Nato Kolmia. Keinen également a fait son entrée. Le voici Keinen avec Mbaye Ramadji pour la remontée de balle en face. Kamayenge. Kolmia. Kolmia qui prend le shoot. Et la possession plutôt de lancer franc pour le géant tchadien Nato Kolmia. That's the kind of impact you have when Kolmia is on that court. He brings in the free throws, he brings in the layups as well as the three-pointers. An all-round player, Nato Kolmia. The Chadian supporters, a pocket of them who are here, they're just cheering Kolmia. Chad now 3 points from catching up with the Central African Republic, who are on 55. Baigo for the 1974 men's AfroBasket champions. They lose the possession there. Kolmia, quick transition of the ball. Tandang takes it towards the right corner. Bayramaji. Kolmia now towards the left. He goes in for an attempt. He's blocked. Ah oui. The Chadians not giving up. Joué de la part de Nato qui va bénéficier de 2 lancers. This is how he pushes it. He stretches that wall. C'est intelligemment joué. Going against the 3 players to the glory and the joyous Chadian fans who are here cheering on Nato Kolmia. He needs calm, he needs poise, Nato Kolmia. Finally, it's in.
Just 2 points away from catching up. It's all thanks to Nato Komia. Ça promet une fin de partie animée pour les deux équipes. À l'instar de cette récupération tchadienne rigoureuse dans sa partie de vérité. Yeah, Tandang finding Nato Komia. qui a ouvert pour Kane. Goes Kane in there, but the offensive rebound is picked up by Chad. Much more recycling. Komia now having his turn. He goes in. Oh, the defensive rebound is picked up by Ndondong for the Central African Republic. They are not giving up. Baigo now on the left corner finds Nambai. Kamayenge unable to connect with Dimanche. Il y avait un pied de Michel Dimanche, je crois. Yeah, it's going to be a possession for the Chadians. Baseline play. But just look at that transition. Nakijim was there to make an impact, to break it. Tandang, mid-court area, finds Bairamaji. It's a fault. So appears play will be Central African from their baseline. Look at Dionga, he's not happy with the way things are going so far. 4 minutes and 39 seconds to the end of this game. The Central Africans have a slim, delicate lead, just 2 points. Gainafo finds Nambai. Geraldo Nambai. Michel Dimanche has the ball and he goes in for 2. Just how big would that be for the Central Africans? Now restoring a 5-point lead. Nato Komia tries the 3-pointer there, unable. Down crashes towards the 3-point area. Sera remise en jeu. Remise en jeu pour les Centrafricains. That was a quick transition there. Ah oui, c'était très rapide. Contre-attaque. Cette contre-attaque. Regardez, samedi pour Dondon. Et au passage, il y avait Tandang. He appeared to have been nicked behind by Komia. Oh. It's a fault, so he's going to get attempts for free throws. Ah, les fautes d'équipe, hein? So Gerandel Nambai goes out, and it's 2 lancers francs pour Dondon. Kabilo that gets in as he watches Dondon for his free throws. It's in. Dondon. Completes the series, Dondon. Je pense que là, la République centrafricaine a pris une option sérieuse pour la gagne, même s'il y a encore 4 minutes à disputer. Samedi, avec Dondon pour la RCA. Nganafo va chercher à rentrer dans la bouteille pour trouver Samedi. 2 lancers. Deux lancers pour les Centrafricains. Premier lancer réussi qui porte le score à 60 contre 53. A difference of 7 points there. Samedi so quick in picking up the rebound.
but not lucky. Francis Tandang crossing through. The match official says it was a fault. Ganafo fall into that. So play from the sideline. Tandang connects with Francis. Francis looking to get into the three-point area. Francis wins possession there for the Central Africans. All right, it's the Central Africans. Yeah, it's the Central Africans. The Chadians, they've lost the ball. It's taken by Ganafo from the sideline. Samedi finds Ganafo again. Ganafo having Francis in front of him, looking to beat his man. Moves towards the left, around the left again. He has Nakijim in front of him, unable to penetrate that defense there. So they force an error on the Chadians. We're not happy the way this game is going because they've not been able to make points in this fourth quarter. Ce sera un temps mort. On va prendre le temps de se concerter. Les Tchadiens semblent avoir perdu de leur superbe. En tout cas, on va écouter les bancs de touche. Qu'est-ce qui a baissé les bras? 3 minutes. 3 minutes. Quelle est cette manière de réagir? Défendez votre panier. C'est un temps mort. Ils ont les collectifs. C'est ça? Eux, ils accélèrent On tout ne parce que profite nous, même on pas a du les temps. collectifs. On ne Ils profite accélèrent même parce que pas. quand il y aura faute, ils vont profiter. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on ne fait pas autant là-bas. Bon, les gars, on joue. The Chadians believe they can close down on the 7 points with 3 minutes 10 seconds on the shot clock to the end of the fourth and final quarter. It's just a matter of collective play, having a disciplined unit. That's what they need. Central African Republic increasing the lead there. It's now 8 points. Dionga finds Kenyan. Kenyan wins free throws there for the Chadians. Et c'est faute d'équipe. Tout se corrige par des lancers. Et voilà Kenen pour le Tchad. Premier lancer franc manqué. Alors qu'il y a une belle bataille dans les gradins. Deuxième lancer franc. Ça ne passe toujours pas. Et la possession sera tchadienne, je pense. The booing from the Central African Republic crowd seems to be affecting the Kenyan. That's why he lost those 2 shots. But he needs more quality in his positioning and also some comfort. He needs to believe in himself. I mean, you cannot miss opportunities like that.
in this final decisive phase of the game. Pushing, 3 lancers francs. So Nakijim having his attempt here for free throws. Classic Nakijim. 2 lancers francs pour Nakijim. Le premier, il est bon. Yeah, the 2'6" center knocks down the first. Et voici le deuxième pour le géant tchadien. Placide Nakijim. Gets the second flawlessly done. Placide Nakijim. Now just a difference of 6 points. C'est encore jouable pour les Sao du Tchad. Hein? 2 minutes 38 seconds. C'est énorme pour faire 6 points. In basketball. But the Central Africans, they are very dogged in their play. Lengewane does the layup there for the Central Africans. He's gotten in. Pour le bonheur des supporters centrafricains. Some whipping energy. Don drops it in. Voilà. Ah, look at that. Look at that. They've now established a 10-point lead. Is this going to ever end? Are the Chadians going to flatten that score difference and come back to this game? I don't think this is going to happen with the way they are playing. You know, the Central Africans are very fast, diligent in their play whenever they have a possession. But the Chadians, they keep on dazzling with the ball, but the final product is in there. Nakijim, losing possession. Lui-même n'est pas trop dans son assiette depuis le 3e quart-temps. Nakijim. Yeah, he seems rattled. He seems disconcerted in his play. Nakijim. So Chad gets 2 points there, reducing the score to 8. Ganafu pushing his way through, wins possession there, the Chadians. Bendondon keeping it in. Samedi wins the ball. Ganafu, Samedi. Back to Samedi. Ganafu. Oh, deep throw. Did he get it in? He succeeds. And he knocks it down. C'est validé. It is in. It is in. And it's Nakijim that's hitting his hand against the wooden floor. He slipped. He slipped against the Lengewane. Just look at that action. The Chadians, that's what you call collective play. Everybody is on their feet. Everybody is looking for that opportunity whenever they are attacking. Ganafo with a good play. Nice reading of the game and also poise in his attempt for the 3 there, which he succeeds. But Nakijim reeling from that action. It appears he has a sprain on his right ankle. The 2'6" center. This has been really difficult. It's a division bulk for the Chadians. You know, a while ago it was Komia. Now it's Nakijim, one of the key players for the Chadians. 2 des 3 garçons grande taille de cette formation. Yeah, he's on 14 points in this tie, so you can imagine how he's important in the Chadians' drive to recover.
Espérons tout simplement qu'ils n'ont pas du tout abdiqué et qu'ils reviendront pour permettre quand même au Tchad de remonter la pente. Il y a encore quelques secondes à disputer, c'est vrai. C'est plus très évident de revenir à la marque, mais au moins d'offrir un spectacle de qualité dans cette dernière séquence de cette confrontation. La République centrafricaine va bénéficier de la possession. Alors que Nakijim, 8, est rentré s'asseoir sur la touche. Aïe, 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 c'est pas passé. C'était très bien joué pourtant. Les Tchadiens avec Ndilgar. Le rebond pour la République centrafricaine, Samedi, avec Dondon. Trop de spectacle peut-être et deux lancers francs pour Dondon. It is very difficult to take the lead in basketball, as well as very difficult to let it go. That's what the Chadians are witnessing at the moment, as the Central Africans hold on to the fort with 37 seconds remaining. Ils savent que c'est plié, les Centrafricains, ils le savent. Parce que là, il reste 37 secondes seulement à disputer. 37 seconds, 11 points apart. The Central Africans are certainly heading for a win against the Chadians. At least they've got 14 seconds out of that 37 to conserve the ball. Gadafo now showing some wonderful skills as he loses the ball to Francis, who goes in for the layup. It's a push. Everything not done and dusted yet. So Francis will get an attempt for a series of free throws, 2 exactly. Ce sera pour Mamadi Bey. Et les Sao du Tchad, premier lancé réussi. Sous le regard des joueuses du Gabon. Les Gabonaises qui ont une fois encore été battues cet après-midi par la République démocratique du Congo, mais c'était nettement mieux que la dernière fois. Même si la RDC a franchi le cap de 100 points, eh bien, le Gabon est quand même allé à plus de 50. It was a qualifier for the women's AfroBasket. Et oui, et c'est la République démocratique du Congo. Alors que Mamadi Bey, c'est terminé en tout cas pour le Tchad, battu par la République centrafricaine qui justifie son statut de deuxième meilleure nation dans ses qualifications pour l'AfroCan 2023. La République centrafricaine face au Tchad, 68 points à 64, à la joie des supporters centrafricains. Une rencontre qui aura été assez animée. Et qui se termine avec ces belles images. Drapeau centrafricain bien brandi par la petite communauté qui a fait le déplacement du palais polyvalent des sports de Yaoundé. C'est terminé donc
On va vous renvoyer l'antenne pour les différentes analyses, Cyril Edimo et Yves Tchala. On se retrouve tout juste après pour le choc Cameroun contre Guinée équatoriale. C'est à 18h. À vous.